தமிழ் வளர தமிழ் வளர தமிழும் பொருளும் சேர வேண்டும். தமிழ் வளர தமிழும் பொருளும் சேர வேண்டும். அதற்கு 12 வருடங்களாக நடைபெறும் இந்த உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பு. So let's give the leadership and the team behind WTEC a very, very big hand. Okay. So what is our session? ஏற்றம் இறக்கம் இருப்பது ஒரு சுகம். I think நாமுத்துக்குமார் எழுதினாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். So challenges and successes of startups. So this is our session and we have an amazing panel of speakers. So in preparation to this session, we were chatting yesterday and these great panel of speakers are from diverse backgrounds. I would like to welcome on stage Dina Thanthi with Virtual Software. Let's give a very big hand for Dina, please. So we have Uma Natarajan joining us from Zoom AI. Uma, please come. Navajeevan Raja with InSops. Guys, please give a very big hand. And we have Muralidharan K with Saduram. Muralidharan. And we also have with us Krishna Radhakrishnan from Women Entrepreneurs Welfare Association, joining us from Chennai, India. Okay. So timer inga irukku appdin soltaru. So we'll be on time. Again, guys, we had a great conversation. I'm sure there'll be a lot of learnings for you guys here. So I think pretty much, right? Everybody runs a business here. Yeah. You can raise your hands, How many of you are already an entrepreneur, already run a business? Anybody who's not an entrepreneur here? Yeah, anybody? Pretty much everybody is an entrepreneur here. Okay. So to get us started, I would like to pass the mic on to, let's start from Dina. Why don't you introduce yourself and tell us a little bit about what your company does? Hello. எல்லாருக்கும் இந்த மாநாட்டுக்கு வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி. This Dina Thanthi, company per Virtual Software. So I just give a little intro about how we started our company. So I mean, I never have an idea of starting company till 2019. So now Walgreens work பண்ணும்போது I just trying to solve Walgreens one of the problem that I just created a product called Virtual. That's where I started. Then I just started believe that that's where my journey started. Then I just started with company as Virtual Software. So that's where my journey started. So Virtual is based in Chicago, Illinois. Yeah, I'm based on Chicago, Illinois. Okay, awesome, Dina. Thank you. Uma? Hi, my name is Uma Natarajan. I'm the co-founder of Zoom AI. For like a lot of legal professionals here, you understand regulations really well. So we are building an AI software that sits in the intersection of regulations, legal and tech policy. So we are building an AI platform that actually innovates in this space. My background is in computer science and engineering, but I also went to NYU Law School and did law because I just thought there was a very interesting space where law and tech should come together. So that's where we are innovating. Our company is based in Reston, Virginia. I have 2 other co-founders. We've been in business for a year now. We just signed, good news, we just signed our first customer last week. So it's been like exciting times for us. Thank you. Thank you, Uma. Yeah. Navajeevan, yeah. கல்லும் மண்ணும் தோன்றுவதற்கு முன்னால் தோன்றிய எங்களுடைய மூத்த குடிகள் அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சபையில் உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்னோட பேர் நவஜீவன். Jeevan, I go by Jeevan. I have been in the insurance industry for 26 long years. So that is the industry domain, the experts that I am bringing. So Hub International அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் I was a senior director and
I was taking care of a lot of data initiatives. So when I was doing that, I identified a lot of gaps. So on the gaps, how can we build a software to fill those gaps? I thought of building a software platform. So I built a platform. I started a company called InsOps. So we have a lot of good tractions. 2026 year is going to be a growth, a trajectory year for us. I would like to thank this committee for this wonderful opportunity. Thank you. So thank you, Navajeevan. So Ninglo, you're in Chicago, right? So Chicago. No, in Chicago, yes. Okay, let's go to Murali. Thanks, Karthik. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் முரளி. கம்பெனி பேர் சதுரம். இது ஒரு தமிழ் பெயர். அஃப்கோர்ஸ் நம் யூஎஸில் மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால வி கால் இட் சாச்சுரம். பட் ஒரிஜினல் பேர் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அது சதுரம். ஸோ லோகோலே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போது ஏஐ நிறைய பேசணும் லாஸ்ட் 2 days. ஏஐ எப்படி நம்ம வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் மாற்ற போகுதுன்ட்டு. We have been working on some of these technologies from 2017 onwards. Company inga Bay Area la irukku, large tech team India la irukku. So I'm very, very happy to be here representing India from the team point of view and US from the market point of view here. Thank you. So it's awesome you're in India, Murali, and let's go to Krishna. வணக்கம், நான் கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணன், விமன் என்டர்பிரனர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனோட ஃபவுண்டர் அண்ட் பிரசிடெண்ட். எங்களோட அசோசியேஷன் பெண்களால் பெண்களுக்காக அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஒரு 25 லேடிஸ் சேர்ந்து ஏறத்தாழ ஒரு 26,000 எங்களோட மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எங்களோட செக்மெண்ட் பிலோ மிடில் கிளாஸ், டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ், சிங்கிள் பேரண்ட், இல்லிட்ரஸி, இந்த மாதிரி விமன்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அவங்கள ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க்கில் அவங்களுக்கு லோன் எடுத்து கொடுத்து அதோடு சேர்ந்து அவங்க டோட்டலாக ஒரு மெண்டார் என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அதை நாங்கள் பண்ணி ஒரு 25 லேடிஸ் சேர்ந்து அவங்கள ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் போய்கிட்டு இருக்குது. எங்களுக்கு நாங்கள் இதை ஒரு சோஷியல் சர்வீஸாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதோடு சேர்த்து கிராமப்புறங்களில் உள்ள காலேஜில் எல்லாத்துலேயும் எம்ஓஇ போட்டு அங்கே உள்ள கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கிடைக்கலனா கூட அவங்க லைஃப்பில் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்கள ஸ்டடி பண்ணிக்கிறதுன்றதுக்காக நாங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இதோடு சேர்த்து அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் கூட சேர்ந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட், அதுவும் அதே மாதிரி எல்லாமே பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் உள்ளவங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்குறோம். அதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டே அவங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லும் அவங்கள கேர் எடுத்துப்பாங்க. அதோடு சேர்த்து சீனியர் சிட்டிசன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இயர்லி 2 பண்ணுறோம். ப்ராப்பர்ட்டி யாரெல்லாம் அவங்க பிள்ளைங்கள்ட்டையோ இவங்ககிட்டையோ கொடுத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி கிடைக்காத அளவில் இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு ஹெல்த் செக்கப் கொடுக்குறது. ஆஃப்டர் 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு பிலோ மிடில் கிளாஸில் உள்ளவங்க அவங்க லைஃப்பை அவங்க எப்படி மெடிசின் இதெல்லாம் சப்போர்ட்டோடு எப்படி அவங்க லைஃப்பில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது அதெல்லாம் நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுப்போம். டோட்டலாக நாங்கள் சோஷியல் சர்வீஸாக நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடங்களில் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இன்றைக்கி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த சம்பத் சார், அவரோட ஏறத்தாழ இது 12வது ப்ரோக்ராம். நான் ஆல்ரெடி ஒரு 10 கான்ஃபரன்ஸில் அவங்க கூட நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எல்லா இடங்கள்லையும் இருந்தது போல் இந்த இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ல, அதாவது என்னோடய வீசா என் கையில் கிடச்சது 3 o'clock கிடச்சிது. 4:30க்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி 10 o'clock ட்ராவல் பண்ணி நான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஸோ இதை நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நிஜமாகவே ரொம்ப எனக்கு இது எனக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக் மாதிரி. இயர்லி ஒன்ஸ் நான் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கிறேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சம்பத் சாருக்கு தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மிஸ்டர் நடராஜன், மிஸ்டர் நிப்போலியன், அவங்க எல்லாத்துக்கும் எங்களோட சங்கத்தின் சார்பாக தமிழக பெண்கள் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக்க நன்றி. ஸ்டார்ட் அப்பில் டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்பாங்க. உங்களுக்கு விசா கிடச்சிது, டக்குன்னு நீங்கள் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிட்டு இங்கே வந்துட்டீங்க. ஸோ லெட்ஸ் கிவ் her another big round of applause. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப், ரைட்? ஸோ ஸ்டார்டிங் அப் இட் செல்ஃப் குட் பி அ சேலஞ்ச்.
right? And I mean, once you start up, it looks like, hey, I've done it, right? So what was the triggering point for you guys? Like, so, you actually waited for 20 years. It's never too late to start something. He's been in the US for 20 years, and after 20 years, you decided to start up. Morally, your case is a little different, right? So you lived in the Europe, and you lived in the US. You lived in different spaces, right? But there is a triggering point. See, I mean, one thing I loved about talking to these people is they are just normal people like you and me, right? So they started pretty much from the ground up, and then they built their businesses. So what was the triggering point for you guys? Maybe we'll start with you, Murli. அது இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணுன்னா இப்போது என் டீமில் டூ கோ-ஃபவுண்டர்ஸ். இது காலேஜ் முடிச்சதுலேருந்து என்ன ரீசன் தெரில, ஒன்ஸ் இன் 2 years மீட் பண்ணுவோம், எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பேச்சாக இருக்கும். ஐடியாஸ்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஊருக்கு போனோன்னா இட் ஆல் ஃபிசில்ஸ் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 இட்ரேஷன் நடந்து ஒரு 6 years ஆச்சு. அண்ட் நான் வந்து டெலிகாமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், யூரோப்பில் இருந்தேன், நோக்கியாவில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வி யூஸ் டு ஹேண்டில் லாட் ஆஃப் டேட்டா. ஈவன் அட் தட் டைம் வி யூஸ் டு நாட் கால் இட் பிக் டேட்டா. ஸோ ஓவராலாக அந்த பிக் டேட்டா வெளியில் வரும்போது வி தாட் இட்ஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அ ட்ரிகர். அந்த இருக்கிற ஆம்பிஷன்ஸ் அண்ட் ஆசை கொண்டு வர்றது ப்ளஸ் த காம்பிடன்ஸ் தட் வி ஹவ் லேர்ன்ட், we thought we'll be able to merge both of it together in the form of a company. That became the trigger point for us. That's awesome, right? But நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூரோப் அண்ட் யூஎஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா, இல்ல யூரோப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு யூஎஸ் பண்ணீங்களா? இல்ல, யூஎஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து யூஎஸ் இன்கார்பரேஷன் and we had a subsidiaries. Okay, I'll go to the other people also, but this is a question I think a lot of people will have, right? Because okay, we run a very successful business in the US, but how do we expand to Europe? Multiple languages, and sometimes this is something we have tried as well. At DC Cap, we try hard, but we try to set up offices there, but it doesn't work. So what is your secret sauce there, and how do you make that happen? Yeah, so when we started the business as such, legally the US entity is the one which was also billing Europe. We didn't have to actually create a legal structure on the day to start with. But once now you start onboarding larger enterprise clients, then it becomes a necessity. So that became a trigger for us to replicate some of the structures in Europe. So you have a local team there in Europe as well? Local team in Europe. Okay, awesome. Thanks, Murli. So Ilan, I'll go to you, right? So you, I think your story is very interesting because it's like a lot of us, you be here in the US, you spend 20 years, and then the entrepreneurial bug bites you, right? So how did that happen to you, or what was the triggering point for you? Triggering point, so I just started trying to solve a problem. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து I just identified I can do build a product. So I'm trying to connect my life's entire 20 years. Every job work பண்ணும்போது I'm trying to build a product. அது solving some problem for certain problem. So I keep building so I can connect all my dots. So I just realized that that's where I think I have by heart it looks like I can build product. And I just started building new product for Dockland. It's a e-sign related product. So I just, so that's where I started. So இதை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப I think 2019ல I am 9 to 5 job. I don't have any financial support. So starting பண்ணுறப்ப I just started my financial build-up for 6 to 9 months வந்து என்னோட financial stability create பண்ணேன். So அதுக்கப்புறம் I just come out of my day-to-day job, I took the consulting job. So consulting job எடுத்தப்ப, so I started identifying people like me. So throughout wherever I go, I get a lot of good reputation. So that's where I can able to fund myself to start my background of my company. So in parallel, I just need a lot of money to build a team also, right, to provide salary and a lot of things. So in parallel, what I did, I started a staffing company. So I was able to find, I think, those are my core skills. I was able to identify relevant and support. It's எல்லாமே வந்து mouth of word. சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற, whoever takes my candidate, they really liked it. They refer other referrals. That's where I built, that's where I started. That's how I'm building my day-to-day, my entrepreneurial journey. Yeah, Ilan's story is very interesting, right? If you think about it, everybody wants to build a product and we want $1 billion product, but then for the product you need money. Pana ilana cash is king, right? So where do you get the money from? So Ilan, I really love your strategy where, okay, எனக்கு பணம் வேணும், ஆனால் அதுக்கு வந்து ஸ்டாஃபிங் பண்ணுறீங்க. Staffing generates you cash. That cash எடுத்து நீங்கள் you're investing in the product. I think that's a great model. And இன்னொன்று கூட சொன்னீங்கல்ல, இப்போ சில சமயம் நீங்கள் இது போகும்போது you need financial backup also, right?
ஸோ ஒரு அதை பற்றி சொல்லுங்கள், அதை என்ன பண்ணீங்க? இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டைமாக போகிறீங்க, நீங்கள் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, பட் ஃபுல் டைமாக போகிறீங்க, அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணீங்க? பணத்துக்கு அந்த 6 months பேக்கப் மாதிரி வச்சுருந்தீங்களா? I think just have to plan, right? You just have to save money based on that. As I said, I was able to do supporting role. See, basically, I think you need a money. So only option, either you go as the contractor, you can get high billable, and you can start accumulating, right? So that's where I started. That's how I was able to I think, build my backup, and that's where I started having my money. Yeah, Kasacheru. Okay. So, Navajeevan, Raja, I think your story is very, very exciting. I love your story. So, why don't you tell us how did you start? Yeah. நான் வந்து ராஜன் அண்ணா இருந்து வந்து அந்த புதுக்கோட்டை இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு ராஜன் அண்ணாவும் வந்து புதுக்கோட்டை அப்படின்ட்டு. நெப்போலியன் அண்ணா நாங்களாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு க்ளோஸ் அந்த ப்ராக்சிமிட்டி அந்த பிளேஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் அப்படின்றது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் எங்களுடைய ஃபேமிலியிலேருந்து. என்னுடைய அப்பா வந்து ஒரு தமிழாசிரியர். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்றது எங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு எங்களுக்கும் ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம். ஸோ இங்கே ஒரு 2007 ஐ ஹேவ் பின் ஹியர் இன் த US ஃபார் 25 years. 2007 வந்து me and my elder brother, he is in Minneapolis, we thought, okay, wouldn't we start a consulting company அப்படின்ட்டு. So we started a consulting company. We were doing good, and we were doing lot of work here in the US. I was taking care of the Chicago land area. My brother was taking care of the Minneapolis land area. And then in 2015-16, we thought, okay, we have been doing this consulting for quite some time. How can we build a product அப்படின்ட்டு. So when we were thinking about building a product, we came up with a platform idea. So we built that platform. So with that platform, we entered into the market. Starting off beginning of 2019. From other side, COVID was entering into the market as well. But obviously, COVID was the winner. So we were trying to come out from that. Appo on the 2022 I was realizing I have been in the insurance industry for 26 years. I have been solving a lot of issues in the industry. How can we use that domain knowledge அப்படின்ட்டு நான் திங்க் பண்ணப்போ தான் I thought, okay, what, I'm going to build a platform to solve a very specific problem within the insurance industry. So insurance industry அப்படின்னாக்கா I'm not building a platform to sell a policy. I built a platform to help the insurance companies to increase and ensure their operational excellence, right? So I thought, okay, what, it's going to be a platform, but when I want to build a platform, definitely we all need capital, right? So 2 things I did. One, I completed my master's back in Chennai in 1999. So it's been 25 years. I'm okay, what's changed in the market, right? So I wanted to upskill myself. I decided to go back to school. I'm doing my doctorate right now. I'm also doing my doctorate, so learning a lot of new things from there. And with that new knowledge, I'm okay, what? I'm going to get some investment. So I found an early investor, got some capital, and with that capital, I built my platform. So usually, நமக்கு எப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி ஒரு ப்ராடக்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே we will be thinking, hey, what, build this platform, I want to take it to the market, I want to make revenue from day one. அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கும். பட் த ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா, we might have built a wonderful platform, but unless we put our product into the hands of the customer, unless they start using it, that is not a product at all, and we don't have a business at all. So that was one of my learnings
from my previous, experience, the company that we started back in 2007. So what I did, I immediately, found a customer where I told them, nobody is going to, buy a product from us, immediately. We need to, put the product in the hands of the customer, forcing them, hey, you know what, you try it. You don't have to give me, any money. Don't worry about any, spending any money on that. Give it, in the hands. And customer used it. I used customer to validate the platform that I built. And I was able to, validate. Good thing, the customer was very open to give me a great, a testimony, great, PR, a press release. And that helped me to find my second customer. So I was able to find my second customer. Even I told them, hey, you know what? You don't have to give me any money. All I need, your testimony and your logo. Customer accepted for it. I did a second implementation, very successful implementation. I got 2 logos now. That's awesome, right? So, generally you say, right, kathukuna motta vittayum erakkuradhu அப்படின்ற மாதிரி. So that's essentially what you did, I think, Navajeevan, right? Because, see, it's like 20, 25 years of experience in the insurance industry. There are a lot of people like that, right? So insurance, healthcare and all that. And the tech and the domain knowledge guys are the new CEOs. And that's essentially what you did. And because of your expertise, you're able to sign on customers. Obviously, my question, one of my questions was, how do you sign on new customers? But for an insurance company, it's a no-brainer to work with InSops. And I also love your company name, InSops. So insurance operations. So it's amazing, it's a great thinking. I think, so no wonder you found your first customer. Yeah. One point, right? So after I got 2 logos, I was able to easily find my third customer. So now I told my third customer, hey, you know what? I have already done I have already validated my platform. If you have any question, I'm ready to share the first customer's contact information. The the CFO of that company. You can very well go validate how did we do the implementation, right? And that helped to get my third customer and 4th customer, and now I got 4 more customers added to my pipeline. That's awesome. Yeah, let's give him a big hand. And there are a lot of investors here also, so it's interesting. Okay, let's go to Uma, right? So tell us your story. So mine is a little different from their stories. I was actually leading global pre-sales for UiPath. I joined when they were a Series A, hardly not a lot of revenue, 10 million. And it was an acceleration that went to IPO by 2021. So I saw the whole IPO journey for the company. We went from literally 10 million in revenue in 5 years to $1 billion plus in revenue in a company. And I learned, because I was heading pre-sales, I did a whole set of roles in go-to-market for UiPath. I did pre-sales, I did customer success, I knew how to close a deal. I understood even I did a lot of merger and acquisition for UiPath. So just across the board, I had that experience. And then I decided I wanted to study law, because when I was at UiPath, that was the time automation and AI was taking off in 2016, 2017. And I became sort of the advisor to the government, the US government, especially the federal CIO at that time, Suzette Kent. I helped her write the OMB paper on how AI should be implemented in the government. So I sort of got connected into the federal space really well, and I saw a really good opportunity where AI automation could be applied on the legal space. So that's when I went to NYU Law and got my master's, where I thought, oh, this is a space that's totally greenfield. Everybody implements what a policy is written in the tech side. Nobody understands the precursor to how policy needs to be written in the government. Because what is happening now is that the technologists are at the tail end of implementing something that a lawyer wrote. And sometimes the lawyers don't write good AI policy. So I just realized that is where we needed to be as technologists, where we are influencing the policy that needs to be implemented. So that's how I got into this. And then I found my niche where regulations, AI, automation all come together in a very nice space. It's total greenfield. There's not a lot of companies innovating in this space.
And we found our business use case as well. Because if you think about it, any industry, you're going to face fines for like some regulatory thing that you did not meet. And it's a gray area. It's up to the interpretation of the policymaker or the regulator in terms of how much fine you're going to pay. So you have to understand regulations. And what happens a lot of times in companies is that they send it to outside counsel, like third-party counsel, and they spend millions of dollars to interpret one regulation. So we're like, you can write an AI, like you can use an LLM, you can build an AI model that reads the regulation, at least gives you 80% of what you need to do to comply with that particular regulation. So that's how we started, and we found a very niche area. A lot of CFOs got interested because it affects their bottom line in terms of regulatory fines. So we've sort of picked a go-to-market in the utilities and energy space, and that's how it started. So that was my starting point. Yeah, it's one thing leads to another. Another thing they say, right? Be niche and get rich. Yes. So நம்ம இல்லாமே பண்ணாம என்னமாவது ஒரு இதை நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னா then it will really help. ஸோ கிருஷ்ணா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்தியாலையும் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறீங்க. இப்போ இது மாதிரி இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ அவங்க விமன் ஆண்டர்ப்ரனர் இங்கே டிசியில் இருக்காங்க, கம்பெனி ஆரம்பித்து நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு இருக்கிற சவால்கள் என்ன? இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப், இப்போ நான் வந்து இந்தியாவில் ஒரு பெண்ணாக இருக்கேன், நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப், அதாவது பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களோட நீங்கள் பழகுறீங்க. இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை என்ன? ஒரு பெண்ணாக நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கணும் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை இன்னும் இருக்கா? ஒரு பெண் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரெடி ஆகுறாங்கனாலே வீட்டில் உள்ள ப்ரெஷர் வந்து ஃபுல்லும் இருக்கும். அதாவது இந்த பெண் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு மட்டுமே சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவங்க புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா கொடுத்தாங்கனாலே வீட்டில் இருந்து போதுமான சப்போர்ட் முதல்ல கிடைக்காது. அது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம். எந்த பெண்ணை எடுத்துக்கிட்டாலுமே இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. பட் அவங்க எந்த ஸ்கீம் வழியாக போனாலும் அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக வந்து அவங்க வந்து ஈஸியாக அவங்க வந்து நினச்ச கேபிட்டல் அமௌண்ட் என்னவோ அதை அவங்க வந்து வாங்க முடியாது. ஸோ ஃபினான்ஷியலாக அவங்க வந்து பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதோடு சேர்த்து நெட்வொர்க். இப்போ ஒரு மென்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ப்ரோக்ராம் எந்த இடத்துக்கு போயாச்சுனாலும் அவங்களுக்கு வந்து டைம் அலாட்மெண்ட்டு எந்த விதத்துலையும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் ஒரு பெண் வந்து வெளியே போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட சேஃப்டி, அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்க பேசுகிற விதம் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து தாண்டி வந்து ஒரு இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகணும்னு நினச்சினா அது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்துகிட்ருக்குது. இதில் வந்து மெயின் ஃபினான்ஷியலாக அவங்களுக்கு வர்ற ப்ராப்ளத்தை அவங்க தாண்டி வர்றது தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான இது. அதோடு சேர்த்து நெட்வொர்க் வந்து அவங்களால ஈஸியாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவங்க வந்து செட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுன்றது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சிரமமான விஷயந்தான். அதிலிருந்து இப்போ நிறைய விஷயங்களில் வெளியே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கே ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்குது. பட் அதை ப்ரமோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்ற விதம் தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. அந்த எக்ஸ்போஷர் தான் முக்கியம். அதாவது வெற்றி பெறும் குழுக்களில் பெண்கள் இருப்பர். வின்னிங் டீம்ஸ் ஹேவ் விமன் இன் தெம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நிறுவனம் ரன் பண்ணும்போதே நிறைய விமன் எடுத்தோம்னா அவங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். அதை வச்சு அவங்களும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். அந்த நிலை இந்தியாவிலையும் மாறிக்கணும் வருது. ஸோ இல்லை, இப்போ நம்ம டீம் பில்டிங் பற்றி பேசுகிறோம்னு வச்சுங்களேன். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டாஃபிங்கும் நிறையா பண்ணுறீங்க, அந்த ரெஃபரல் பண்ணுறீங்க, ரைட்? ஒரு நல்ல ஒரு டீம், அதுவுமே சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த யூ ஹேவ் டு ஒர்க் வித் பீப்புள் ஸ்மார்ட்டர் தென் யூ. நம்மை விட திறமையானவர்களுடன் வேலை செய்யும்போது தான் நம்ம செய்கிற வேலை மேம்படும். அது மாதிரி எப்படி நீங்கள் ஹவு டு யூ பில்ட் டீம்ஸ் ஆர் ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் டேலண்ட்? ஒரு டீமாக பில்ட் பண்ணி, ஓகே இல்லைன்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நோ ப்ராப்ளம். ஒரு டீம் வந்து பில்ட் பண்ணி வரும்போது எப்போவுமே அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது இங்கே இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றா தான் இருக்கும். ஓகே, நன்றி. ஐ திங்க் பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா, ஒரு குட் டீம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நீங்கள் டே டு டே லைஃப் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணலாம். டீம் பில்ட் பண்ணுறது பயங்கர சேலஞ்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் வெரி ட்ரஸ்டபிள் பார்ட்னர்ஸ். ஐ திங்க் டீம் பில்ட் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் உங்களுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஸோ உங்களுடைய கோல் என்ன அப்படின்றத
அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்கணும். ஸோ டீம் பில்ட் பண்ணுறப்ப ஸோ வாட் வி யூஸ்வலி டூ மோஸ்ட் லைக்லி ஒர்க்கர் நம்மளுடைய இந்த அட்லீஸ்ட் 20-year பாத்தில் வந்தப்போ ஸோ வி வில் ஐடென்டிஃபை whoever travel with us. ஸோ அவங்கள வந்து ஸோ வி ஜஸ்ட் மேக் them as a partner. ஸோ we have to build some kind of reputation, some kind of we have to share something. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் அது மாதிரி பண்ணலாம். அதர் தென் தட் உங்ககிட்ட வர்றவங்க மோஸ்ட் லைக்லி என்ன மாதிரி மக்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ தே நோ அபவுட் வெரி வெல். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் யூ கேன் நாட் கோ அரவுண்ட் லுக் அரவுண்ட் பீப்புள். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் we will try to build the team. So, referral. Anybody wants to add to this, in terms of team building? Yeah, so one thing that I would say is team building la vandu avanga sonna mari like ungaloda 20 years of experience la you will pick some people, but adavada enna the mindset, the growth mindset should exist in the team. It is not like a 9 to 5 job in a startup. And the growth mindset, we want to take the company to the next level. And the mari think pandra mindset irukra people are really, really important, and you should surround yourself with them. And engineering team, specifically when you're a startup, your engineering team should be rock solid. So நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து like I hired like 2 senior engineers, like hiredங்கிறத விட they were friends, and we went to UMD, UVA, Virginia Tech. Just hired kids right out of college to build. They have the thirst, the energy to learn and co-build with you. So adu vandu was a very unique thing that we did. We just hired a lot of engineers out of the schools just in the area. So let's shift gears a little bit. I'm going to switch the question. இப்போ தவறுகள் செஞ்சு தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும், ரைட்? ஸோ மேபி நவஜீவன், ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து செஞ்ச ஒரு பெரிய தவறுனா ஐயோ இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமே, இல்லைனா அதுலேருந்து கற்றுக்கினது என்ன? வாட் ஆர் த மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஹவ் டன் அண்ட் வாட் ஹவ் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் தம்? ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அது எல்லாமே வந்து நம்ம மிஸ்டேக்ஸாக பார்க்கக்கூடாது. ஸோ தோஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த லேர்னிங்ஸ். நம்ம வித்தவுட் மேக்கிங் எனி மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா தென் வி மேக் லைக் எ மிஸ்டேக், தென் வி வுடன்ட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னாக்கா அமைதி, ரைட்? அமைதியோடைய அதை எப்போ வந்து நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய புயலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு அமைதியை தான் நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியும். எப்போவுமே எல்லாமே அமைதியாக இருந்துச்சுனாக்கா அந்த அமைதி நமக்கு எந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டையும் கொண்டு வராது. ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து வி சேலஞ்சஸ், தோஸ் ஆர் லைக் கிரேட் லேர்னிங்ஸ் ஃபார் அஸ். அதனால் நான் ஒவ்வொரு டைமும் நான் வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணும்போது மிஸ்டேக் சொல்லுங்கள். அதாவது நீங்கள் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக், அப்பா இது இப்படி பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணும் அது மாதிரி. ஸோ அப்படி பார்க்க போனாக்கா நான் வந்து நான் என்னோடய டீமை வந்து பில்ட் பண்ணுறப்ப நான் சென்னையை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஒன் திங் நான் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன், என்னுடைய டீம் நம்மளுடைய அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களை வச்சு தான் நான் வந்து பில்ட் பண்ணணுன்றதில் ஒரு கிளியராக இருந்தேன். அதுலேயுமே சென்னையில் வச்சு பண்ணணும்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்கா தே வில் ஈஸிலி ஃபைண்ட் லைக் அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரைட்? அந்த ஒரு அட்ரிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ டிசைடட் ஓகே ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு லைக் த ரிமோட் லைக் பிளேசஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ அங்கேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு லைக் ஐடென்டிஃபையிங் த டேலண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ கிவ் them லைக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தே ஆர் being like very loyal to the opportunity that I have like given to them. So a mistake vandu I'm not saying don't like build your team in the big cities. Try to give opportunities to like other like அது வந்து ஒரு கிரேட் லேர்னிங் தான் நினைக்கிறேன், ரைட்? இதே தப்பு நானும் செஞ்சிருக்கேன். சென்னையில் ஹையர் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு மாறிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இதுனா வந்து you also create opportunities, right? So முரளி நீங்கள் செஞ்ச ஒரு தவறு மேபி கொஷின் கொஞ்சம் ரீஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா கார்த்திக், goes back to the mindset. Basically we see startup life as a series of experiments. Some are bound to fail. So அப்படி பார்த்தோம்னா it's inevitable. The mindset that is required to be ready to fail and progress, இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ it was not there, and this is something that we learned on the job. So this mindset shift is something that's part of the learning, coming from a non-business background and starting to do a startup. Definitely, mindset is very important. Maybe I'll share a mistake I did too, right? So முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா transparency அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், right?
ஸோ ஜென்ரலாக டிரான்ஸ்பரன்சினா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஒரு $100,000 $200,000 ஒரு வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த நம்பரை வந்து ஐ டோன்ட் ஷேர் இட் வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம். எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், மற்றவங்களுக்குலாம் இது தெரியக்கூடாது அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு அப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ எவ்ரிபடி ஷேர்ஸ் த பர்டன் அண்ட் load. Yeah. No, I think the transparency, it's part of the culture again. Hiring is one part, then how do you really align people? Especially when you have a lot of talented people, aligning is a bigger challenge than hiring, right? So, of course, you have the goal, vision, and that's why they came on board. And transparency is the single biggest force that, experientially we have seen to keep people in alignment. So, all ups and downs, if the team knows, they actually do better. They do well, better than what you're thinking. Absolutely. I think we have like another 15 minutes. If you have any questions, you can raise your hand. We can pass on the mic, but we'll just continue the conversation. If you have questions, feel free to ask or just ask. So, you talked about culture, right? So, culture is actually a very, very important constituent of winning teams, right? So, on the culture, one of you want to expand on that? Yeah. I can start. They say, success actually only comes when you have a great culture in your company. Culture is like core because there are people that are depending on you for their livelihoods, their salaries come from you. So you have to build a culture that they trust you, like transparency is part of that culture. Transparency is part of culture, like being open and honest with them is part of that culture. And at the same time, when you have young engineering talent, you have to make it fun for them. It's not all the time work, right? You have to have a work-life balance. It has to be fun building for them as well. So I think all of that should be there in a company to really have a really transparent and amazing cultural aspect. And that comes from just being open and being friendly. You are a leader. There is a line, but at the same time, you have to go at their level and understand their pain points and be able to address it for them. They're looking at you to address that issue for them. So you have to have that kind of openness. Open culture is always good for in a startup environment. Like open space, open culture, I am like a big proponent of that. Romba mukkiyam adu. Like enna portha varaikum. So Murali, you want to add anything or Maybe just a point. So culture is not just a nice to have in that sense. And as an entrepreneur, we live with both the bliss and the disappointment at the same time. So, you can get the mic closer. See, that's kind of the life. So you need really your team to be very, very dependable. They have your back. Yes. And so I basically see culture as that investment to make that happen. Essentially. So there is an ROI on culture too. Yes. Yeah. So definitely another thing to add too, right? So if culture, I don't know if any of you have a culture deck. அதாவது இப்போ நம்ம ஒருத்தரை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய கம்பெனியோட கல்ச்சர் இதுதான், இதெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் உள்ளே வாங்க, இல்லைன்னா வராதிங்க, ரைட்? ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஹேஸ் தேட், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் கல்ச்சர் டெக். ஸோ அதை பார்த்து கூட நம்ம காப்பி அடிக்கலாம், ஸோ ஷேம்லெஸ்லி காப்பி. I mean, like the best form of giving somebody a good kudos is like copying some of the best things that the other person has. There's nothing wrong in it, in my opinion. And if there are best things, take it and use it for your company. And in Enga company la, our onboarding, first thing that we did as part of our onboarding for our onboarding deck is culture. Culture is like the top thing that we talk about. If you are not fitting into our culture, we don't mind letting you go. Because one bad apple can spoil the entire team. So you should be capable enough to also let go of that bad apple in your team. Okay. So that's why culture can eat strategy for breakfast. Okay, cool. So culture is so important. Yeah. So Ilan, sorry, go ahead. Just to add to that culture, right? So trusting people is also a part of the culture. So we need to give them enough space for them to understand, fail, right, and learn from there, and that's how we are going to get a strong team. If we say, hey, you know what, you have to follow all these checklist, check all these checklists, that's not a good culture. We need to understand from their perspective
as well. So show empathy, right? And everybody is equal. The work you do is a differentiator. எல்லாருமே சமம் தான். நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செஞ்சினா நமக்கு நம்மள இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப பிடிக்காது. But anyway, so Ilan, இப்போ நீங்க வந்து what are the challenges? You know, you are in a different stage, right? So இப்போ இங்க வந்து you are generating cash and you are pumping money to build the product. இப்போ what is your biggest challenge as in building the product right now? So I think first challenge is, of course, you have to get a customer, right? So always, right? So of course, it's always a big challenge. So one thing I want to add for failure before you asked, actually, failure அப்படினு எனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படினா, so when I started building the virtualization product, I was just doing by myself. I'm trying to build everything, so that was really good required technology product, but I cannot able to scale up because I was developing, I was doing all those things, and that's probably a big thing I learned. So I was trying to sort out that. Then when I built that Doculan, so I was just have a team that I trust, they build everything. So I just build them, you know, just roadmap, they are taking care of building that. That's probably one thing, you know, you just have to delegate as a deep team building as well. You just have to, you trust your team and they do their job better than what they're best. So that's probably one thing I want to say that, yeah. And finding customer is a challenge too. Okay, family also plays a big role, right? So how is the support there? You know, sometimes, you know, as an entrepreneur, okay, நீங்க காலையில வேலை செய்யணும், நைட்டு வேலை செய்யணும், but நிறைய flexibility இருக்கும். So I think most likely, I think the boss of the family is spouse, right? So she is covering everything at the end of the day. So we just go and, I mean, your day will go ups and down. As you said, you know, as an entrepreneur, everybody knows. So your day is not always you have a good news, right? You probably get a lot of things. And end of the day, when you talk to your kids, and you have to be in the right mindset, right? So that's always everything covered by the spouse. I think she is the நீங்க சொன்னதான் நெப்போலியன் சார் சொன்னாரு. ஆக்சுவலா எதா இருந்தாலும் அவங்க வைஃப் விட்டுலாம், அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் சரி. ஆக்சுவலா தட்ஸ் கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் உமா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் அ பிக் சப்போர்ட்டர். நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஹிம் 1000%. லைக் ours was a very good friendship from the beginning. எங்கள் கல்யாண டைம்லேருந்தே he always wanted me to be an entrepreneur. ஸோ அதனால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் இன் மை சென்ஸ் ஐ காட் 1000% சப்போர்ட் ஃப்ரம் மை ஹஸ்பண்ட். லைக் அவர் வந்து பொண்ணை வந்து கொண்டு போய் விடுறது, கிளாஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது, பையனுக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணுறது, he will like take all the family like pain out of my hands most of the time. He will manage as much as possible. And I would say equal kudos to my husband because he's been a full support. That's awesome. Yeah. So now Junior. Yes, obviously spouse தான் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஆண் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. பட் என்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஃபார் லைக் நான் ஐ ஹவ் reached that victory line, but definitely my wife has been a great support for me all the time. இது வந்து செகண்ட் டைம் வெஞ்சர் எனக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமே வந்து you know I struggled and then I survived and then when I said okay, you know what, I'm going to start my second venture, she's like okay, you know what do you know how to handle it. So she's like okay, I'm here to like support you. So thanks to my family. Yeah, Murli. I think not very different. Maybe ஒரு incident என்ன சொல்லலாம்னா, before deciding to start up, we are an engineering mindset, right? So I made a lot of projections and showed how in 18 months everything is going to be okay. Like all the business plans that we make. And in 18 months probably we didn't even cover 20% of what we planned. So I think some kind of open communication on both the highs and lows. So I think at some level they also want to participate in the success, right? So you cannot keep them separate and then make it all your own. I think that kind of that's helps. Actually really well said, right? So you have to kind of take them along. So நம்மளே பண்ணிட்டு இருக்காம பா இதுதான் பண்றோம் அப்படி நம்மளும் சொன்னா it will be better and you learn, right? But entrepreneurனா என்ன சரியா இல்லாட்டியும் அதை எப்படியாவது சரி பண்ணிரணும். So நீங்கலாம் பயங்கர lucky, but even if it doesn't work you have to somehow make it work, right? So and again நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் வந்து it really helps. அதாவது okay, you share things and then you bring them within, right? Yes. So உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட் அச்சீவ் பண்ண எல்லாரோட லைஃப்லையும் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு பின்னாடி ஒய்ஃப் இருப்பாங்க, ஒய்ஃபுக்கு பின்னாடி ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க. இல்லைனா கண்டிப்பாக யாராலையுமே எந்த வித அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் பண்ண முடியாது.
இங்கே இருக்கிற எல்லா ஜென்ஸுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் அவங்களோட ஃபுல் ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு ஆணால் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும். அதே மாதிரி தான் பெண்ணும். இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சப்போர்ட் இல்லைன்னா நடக்காது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்டர்ப்ரனர்ஷிப்புக்கும் ப்ரமோட் பண்ணணும். நெப்போலியன் சார் நேற்று சொன்னாங்க, என் ஒய்ஃப் வந்து நான் வந்து ஐடி செக்மெண்ட்டில் நான் வந்து புது ஸ்டார்ட் அப் தொடங்கும் போது அவங்களும் என் கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன், எனக்கும் வேலை போட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து அவர் சொன்ன பதில் வந்து, உனக்கு என்ன தெரியும் இதை பற்றி அப்படின்னு தான் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவங்க திருப்பி வந்து உங்களுக்கு மட்டும் என்ன தெரியும், நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆனாலும் அவங்க வந்து அடுத்தது வந்து MBA 3 years அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு தான் அவங்களோட இதில் ஜாயின் பண்ணி இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா அதை பண்ணிகிட்ருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே எல்லா சேலஞ்சஸையும் ரொம்ப ஒரு தைரியமாக கரேஜாக அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து மல்டி டாஸ்க் உண்டு. எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஆண்கள் வந்து காலையில் ஒரு பேப்பர் படிச்சுட்டு அதிகபட்சம் ஒரு குழந்தைங்கள பார்த்துட்டு ஸ்கூலில் விடுறதை தவிர அவங்களுக்கு அதை தாண்டி எதுவும் பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும்னு சொல்கிறவங்க இதில் யாராவது இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள், நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றிக்கிறேன். ஆனால் ஒரு பெண்ணால் வந்து அவங்க அத்தை மாமா கவனிக்கிறதுலேருந்து, அவங்க அம்மா அப்பா பார்த்துக்கிறதுலேருந்து, ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுலேருந்து, அவங்க குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறது, அவங்க எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கிறது, ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீடு உட்பட எல்லாருக்கும் அயன் பண்ண துணியிலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கறது ஒரு ஒய்ஃபாவோ இல்லை ஒரு சகோதரியாவோ யாரோ தான் இருப்பாங்க. ஸோ பெண்கள் இல்லைன்னா ஆண்களுக்கு சக்ஸஸும் இல்லை, ஆண்களோட க்ரோத்தும் கிடையாதுன்றது என்னோடய லைஃப்லையும் நான் பார்த்துக்கிட்டது. இங்கே உள்ளவங்க எல்லாருமே அதை வந்து ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆண் இல்லா பெண் இல்லை, பெண் இல்லாமல் ஆண் இல்லை. தேங்க்யூ. ஸோ எனக்கு ஒரு கேள்வி. சம்பத் சார் வந்து அவர் காமராஜர் மோடி அந்த கேட்டகரி, கல்யாணம் பண்ணாமல் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த கேட்டகரி. சொல்லுங்க சார். Before marriage, lot of girls and boys, they achieve lot. அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். சார் அது அவங்க எல்லாரோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள சக்ஸஸ் எல்லாம் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணணும்னா ஒரு நல்ல ஒய்ஃப் இருந்தால் தான் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். ஓ Definitely, I think that's great. Well said, right? Again, so you have to find success, you have to keep driving, you have to be persistent. So again, ஒரு 3 நிமிஷம் தான் இருக்கு. So we will be ending it. கடைசியா ஒரு கேள்வி கார்த்திக் சிதம்பரம் அவங்கள்ட்ட இருக்கு. So I think I was following in LinkedIn for a while. So அவங்க ஒரு தமிழ் பள்ளி, அதாவது டெக்னாலஜி தமிழ் பள்ளி நடத்துறாங்க. That's really a good thing. I think just talk about the little bit. I want everybody to hear. It's a big forum to tell. Yeah. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ டிசிகேப் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணுறோம். இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12th முடித்த பசங்க, அதே மாதிரி 10+3 டிப்ளமா முடித்த பசங்க, ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் they just go and work in like ஒரு எலக்ட்ரிஷியனா இல்லைனா பிளம்பரா. அதுக்கு பதிலாக we provide an alternative career in technology. It's a 18-month program, fully paid. So we pay for that, and then after 18 months we either hire them into DCCAP or they can also find the job on their own. It's been going really, really well. But that's my last question. Thanks for the cue. So my question is, இது வந்து உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு. ஓகே, ஸோ தமிழ் பேசலன்னா எப்படி நம்ம பொருளாதாரத்தில்? ஸோ தமிழ் உங்களுடைய பொருளாதாரத்திற்கு இல்லைன்னா உங்களுடைய ஆண்டர்ப்ரனரியல் ஜேர்னிக்கு எப்படி பயன்படுது? நான் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே என்னோட ஒன் ஆஃப் மை கோல்ஸ் வாஸ் ஊருக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும். தட் வாஸ் மை டீப் ரூட்டட். இது எங்கள் அப்பாட்டிருந்து வந்தது. அப்பா வந்து வென் ஹி வாஸ் அலைவ், அவர் வந்து நிலத்தையெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு அங்கே ஸ்கூல் பில்ட் பண்ணணும் ஏழை குழந்தைகளுக்குங்கிறது அப்பாவோட ட்ரீம். அப்பா இல்லை இப்போ. ஐ வாண்ட் டு டூ தட் ட்ரீம் ஃபார் ஹிம். தட்ஸ் அமேசிங். இந்த இடத்துல நான் ஐ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர் ஒன் திங். அவங்க சிசில்னா கூட அவங்க கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க, ஏதாவது நீங்கள் திரும்ப பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ கம் ஃப்ரம் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட், அவங்க ராஜனண்ணா மாதிரி. என்னுடைய ரெவன்யூலேருந்து when I make like ரெவன்யூ 1% ஆஃப் மை ரெவன்யூவை வந்து
I want to give back to my district for like the schools development, for அவங்களுடைய வெல்ஃபேரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ ஐ வாண்ட் டு allocate 1% of my revenue back to my புதுக்கோட்டை district. That's amazing, yeah. நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆக்சுவலி நம்ம சித்து சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க திருச்சியை மாற்றின மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் நான் கடலூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ கடலூரில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ணாலே பெரிய இம்ப்ரெஷன். ஸோ சித்து அவங்க நான் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், நிறைய இதில் பேசியிருக்காங்க. பட் தட்ஸ் ப்ராப்ளி மை கோல். ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் பெட்டர். That's amazing, yeah. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர். கம்பெனியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80% are close to, we are around now 130 people. 80% of the employee strength is from Tamil Nadu. It used to be 100% until we touched 50. So, that's something that we are very, very cautious about when we started. That's amazing. So, தமிழ் உங்களுக்கு எப்படி பயன்படுது? மனதில் உறுதி வேண்டும், வாக்கினிலை இனிமை வேண்டும், நினைவு நல்லது வேண்டும், நெருங்கின பொருள் கைப்படுதல் வேண்டும். எல்லா பெண்களுக்கும் நல்ல ஒரு கரேஜ், நல்ல ஒரு ஐடியாஸ், நல்ல ஒரு வில் பவர் இருந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு சிச்சுவேஷன் அமைஞ்சு ஒரு பொருளாதாரத்தை வந்து நாட்டில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க எல்லா விதத்துலேயும் நாட்டிற்கும் வீட்டுக்கும் உறுதுணையாக இருந்து சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்து அவங்களும் அவங்க லைஃப்பில் பேரும் புகழோடும் இருக்க இந்த நேரத்தில் இயற்கையையும் இறைவனையும் வேண்டி இந்த நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நல்லா சொன்னீங்க. லெட்ஸ் கிவ் ஹர் a big hand. அண்ட் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இது வந்து அகைன் உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு. பொருளாதாரம் ரொம்ப 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 முக்கியம். நீங்கள் கடலூர் சொன்னீங்க, திருச்சி, நீங்கள் எந்த ஊர் சொன்னீங்க? திருப்பூர். இது மாதிரி நிறைய ஊர்கள் சொன்னீங்க. பட் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன், இது என்னுடைய ஒரு தாட் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, தமிழை கொண்டு பொருள் சேர்க்க வேண்டும். அதாவது தமிழை வச்சு எப்படி பணம் பண்ணலாம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதற்குரிய ஒரு செஷனும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அது வளர்ந்தால் தமிழ் வளரும், இன்னும் நல்லா வளரும். ஏன்னா இப்போ திஸ் இஸ் அவர் பிகஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த். இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், இது மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டு டிசியில் பண்ணுறது, இத்தனை தமிழர்கள், more than 500 registrations. This is just DC. But across the US, this is a very, 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 very big economic power. So, நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு, அதற்குரிய பொருட்கள், people are willing to spend. பட் தமிழை வச்சு பணம் பண்ணணும், அதுதான் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். பட் லெட்ஸ் கிவ் இட் அப் ஃபார் them. Amazing panel. There was a lot of learning. Thank you so much, guys. Thank you for joining us, and thanks to the wonderful audience as well. ரொம்ப நன்றி. Thank you, Karthik. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டது இல்லை கரெக்டாக கேட்க சொல்லி கொடுத்தாங்க.